ika omanyidde bbi wa testing. Naye singa obadde omanyi bulungi ebintu ebyo wandibadde tofaanaganya mmere yange na bucaafu bw'olya. Now, by the way, Keem Love is not the topic because he are nobody. Taina Chari, he's a useless idiot who resorted to sucking feces or to sucking shit and then start thinking bo ali inferior oba inako kumanyi oba chi. No. Omukombi wabbi kunze you ain't shit ne woba billionaire kastoba ngo okombe wave nagisi shegeza n'amagezi go gali tampered with. Toyinza kubanga otegera bulungi ngo okombe wava bbi. Echo haramaini oshegera. So mwayo video I got down the comment section nga ndiwe muwuliriza ngwa ku Chef Godwin's comment, and Chef Godwin also added to the gist and he was like, oh, you have to be super clean. Nigga, Rachi Chef Godwin nange tetuba waya akantu. Tetutegekayo kasho ne mujja ne mukabeeramu ne mukola kye bayita food testing. Oh, thank you, lovely. Thank you so much. Baba Yaga, thank you. Let me tell you, you can't compare my food to Chef Godwin's food for a reason. Nze by the way, when bankole ebintu, say comparing up umuntu yenna. Because I know every person has their own art and how they do things. But then again, if I tell you I didn't expect that from Chef Godwin, I mean it. Because truly, truth be told, there is nothing echirago buchafu kumere jenfomba. So to a person like him who could truly go on the video na jiraba na tegere ngeri ebintu byonna jebiri, just yabadde ayagala kuteekawo kali nti bannaye I'm legit and all that stuff. Chef Godwin, you don't compare to me because content ifena gwe tukola wanjawulo. Chef Godwin akuba bifaananyi bya mmere gyafumba. We don't know about the environment gyafumbiramu. We don't know about the saucepans. We don't know about the process. We don't know nothing. Obuyonjo bwe abutugamba mu bigambo tetubulabako visibly. I don't know if I'm making sense. Ate by the way, if you guys can share the live. Because I hate people who drag people down. That man is literally muntu mukulu. Oshegir. Muntu mukulu. Naye H2 for Luwi okaddi etondetako busiru nawe. You do understand where I'm coming from. So me seeing Simanya Chef Godwin's comment and he's saying you have to be super clean. Gwembere ye ya super clean ojitulagirawa. Your food is totally edited. It has filters. My food comes real. Tejiramu wadde ka filter, tejiramu wadde kasmuthena emere yo jitekamu filters. For what if go wenyini nga chef omanye kitufu kyofumba ne kitufu engeri gye kino labika? Chef Godwin, tetumanye bane ebifaananyi obikubira obikuba ku internet n'obituteerayo. That is your role. Do your thing. Don't be telling people how they are supposed to treat themselves or what they are supposed to do. You understand? No, you go and check his videos. Videos are zibera edited, zibera mu coloring. Because I know how to color, but I don't. Etoke lyange ngawe ifanana obogendo diraba. Ate obuyonjo how you practice your buyonjo, we don't get to know how you practice your buyonjo because you only take pictures. Abantu engeri gyobayigirizamu okola session emu simanya chiko n'okuba ekifaananyi engalo zibeere super clean n'oddamu n'okuba kwata egundi ogigotegote chiko ennyanya zo zisalenga ntonotono weebati chiko egundi yo gikole weebati ne weebati. That is how you do it. So we don't know if you actually do practice what they call hygiene. You understand? You people mulekera okudragging abantu wansi cause naffe tuyina engeri gye tusobola bad dragging. A person who truly knows they are good at cooking. Abamanyi nti bamanyi okufumba tebateeka filters mu mmere. Eyange jarro. Akawunga kabaka white kabaka cream. So if you intend on looking at my content, not andiko okwagala okundragging wansi Chef Godwin, I can drag you the fuck down. Yeah, obasi checho tuwemu abantu bafa akantu. It's as simple as that. Mwagala nnyo bawana ate ne muluzinga the whole temubikole ebyo. You can't compare your food to mine, or you can't compare your teaching to Luwi lights. If mere yange tejira mu coloring,
kati mwabatamanyi bintu bya editing mwabajjo wakana emmere ya Chef Godwin agi editinga muli mukala osege muli mukala eyange ejja raw, it comes real. Temubera muwadde ka filter, simanya ka smoothena, simanya salako wano, simanya salako wali, it comes real. Yours is edited. And you're telling us about super clean. How do you show us that you're super clean go tukubira bukubizi bifaananyi? Ebifaananyi byotukubira chaka tenyama giteke mu butto, wano oba otuuse, wano ginyigenyige. We don't know how you do it, in which environment you do it in. Ate abantu abagezaako kubeera real mwagala bateeka wansi mbu you have to be super clean. Imagine you commenting you have to be super clean ku video y'omusiyazi omukombi wa B. What are you emphasizing on? Chef Godwin, tubaweyo akantu tutegekeyo show. Tutegekeyo show. Olaba otya with his orange food. Yes, alowooza tetubiraba. Emmere ogiteekamu edit. Ku chef yonna ekintu ky'okufumba oyina kubeera real. Oyina okulaga abantu how things really go down in the kitchen. There are some people that project a picture ne balaga how cooking is very easy. No, abantu balage nti bannaye wemba njocha enkoko kiringo omuntu walaga nti ye wabaayo kyenkoko ewantu wayocheza wabeera super clean tebiriyo. Walina okubeera woko kubikuta by'enkoko, waliwo okubeera ebiwata by'amatooke, evvu lirina okufumuuka. But because mwagala laga abantu nti you're perfect, mujja wevu ne mulongoosa okwatako walinga wakalongoosa super clean. Super clean. Try to be real because that is the time we are in. Otasobola kubeera editing emmere nefuuka ya orange, ettooke ne libeera lya orange. Now you also want to compare to Luwi, like how? Amatooke aga yellow ne gafuuka orange and you're telling us about super clean. Chef Godwin, let's get down to business. By the way, I don't attack people. And by the way, I don't take it as an insult. Yeah? I want to put you onto something. Tutegekeyo akantu. Tulabe real ettooke lyono afumba lyeriri lyolaga abantu erya orange oba ligenda vayo lya yellow. Ettooke Chef Godwin lyafumba livayo lya orange-ish. N'ogamba oba gagajjawa. Naye nga ka super edit. Naye lwakuba ka super edit abantu b'ofumba nabo tokabalaga. Nti mulimu ka super edit. Naye oli mu kugamba abantu, let me tell you, you guys are not going to get a person as real as Luwi Light. Kuba mumanye, omuntu nga before tannaba kupostinga video asooka giraba n'agitema naga kano kali super long, kano kali gundi, kano kalabikidde mu gundi, kano kala kitegeeza byonna ebigira mu video byange bye saagala nsobola okubideletinga. But that is how it goes down in the kitchen. That is how it goes down in the kitchen. Kastoba nga tofumbidde mu environment nchafu, ngewantu osoose kuyonjaawo, the rest is history. Okitegera toyinza kusala butungulu amazzi g'obutungulu ne katagenda ku ngalaga purple. It is out. Ne bano ba super clean bamwasala akatungulu n'akulaga nti akatungulu ye wakasala tekuvaako mazzi ga purple. Yeah? Nze nina ebintu byendaba byokola ne ndaba outcome ne ngamba wano wamisinze, but I can never come out to drag you. So let's try to be respectful. Nyenga Chef Godwin mumugambe tuwandikozeeyo akantu ne tutegekayo akantu. No, by the way, siri mu kuyomba nabagamba nze njogera audibly. I make sure, I ensure buli omu awuliriza. Kati mamuyinza obba mulowooza Luwi Light abayomba no. Wemba nnyomba face yange ebeeraga nti kati nyiize, but I'm not. But I'm not. No, ngenda bafumbira kawo but later in the evening. So hopefully video ya kawo basomesa obafumba kawo mutuufu alabika atya nga taliimu edit. Bya mutunulire ettooke liri super orange. Ne muligereza kulya Luwi Light. You can never find a person as real as me. That is out. It is out. Katatenzo laba Chef Godwin nga commenting nze kitegeeza ndabira ddalanga, how do they call it? Andabira ddalanga competitor. Because why would you be that negative? Like why? More so on a person ogenze wa simanya ekivubuka ekiwunya bbi bakita chani Keem love kisiyazi kiwunya bbi kyogeza akamwa akakomba mu bbi kiri mu kugamba ku super clean nawe oli mu woza it has to be super clean mogo ogutwego
yitawo wano nkuyigiriza okufumba. And test, by the way, test matters mukufumba. Okufumba ebintu ebirabika obulungi n'okubifumbira ewala bika obulungi gwe woosuubira muddeeyo ku nnono. Luwi Light can afford amasepiki ga mitwalo 15 olaba nziwa bantu. Mitwalo 15, 250, 300,000. You think I can fail to buy those masepiches? Sisobola naye amasepichi ago bagoonoona bamada, whether you like it or not. Mugambe Jeff Godwin, Luwi Light amugambi. Ayenga wa mugambi esepichi ina kubeera super clean. Mugambe ettooke lirina kubeera super yellowish. Yeah? Naye emmere gyafumba lwaki eba ya orange ebinzaali akozesa bingi. No. Me and violence are like 1 and 2. Temumanyira bro, mbayamba buyambi obafumbirako. Ne muli eri musebo mungereziganya ku Chef Godwin wammwe. Simanya Chef Godwin, come and see what ye kyatakola. Agenda laba ku gundi ya Luwi Light. What is Chef Godwin going to see? He's going to see something real. Agenda kulaba chifi kyenkoko engeri gye kivaayo ne kala yakyo entuufu. Amasepichi tayinza googerako kuba gaafumbiramu emmere y'omukolo. Mumugambe n'emmere y'omukolo agifumbire mu stainless steel. Anti we muto we mugwagamwa. Ne mwerabire nnono. Ne company ezikola stainless steel tezinabakolayo masepichi ga mmere ya lwale. Ya lale. So before nga temunaba kugereziganya masepichi gange kugage. Mumugambe engeri gye yali perfect. N'emmere gyafumba ku mikolo agifumbire mu stainless steel masepichi. Muwulidde. Mamuvemu ebyo ebintu by'ekisiru. Ettooke lyange lijjamu original nga temuliimu wadde ka filter nga weligenda okuvaamu ewa weligenda ovaamu ewange. Naye abantu bemuli mugereziganya ku Luwi Light emmere nga tannagipostinga ebifaananyi by'emmere nga tannabipostinga bibeera abaabi editinze. You can't compare such a person to me. It is out. Naye munaye biri real mubyagala temubyagala. Mwagala bintu bibagize ne bagira imbalaga efumbiro bulino kuba process webeera nga temuliimu edit temuliimu bikwatakwatako. Twazeemu dde okufumba. Chef Godwin mugambe twetaaga ne tutegekayo akantu mutusasule mujje mulabe mujje mutestinge n'emmere. Mulaba mutya? Twanditegeseeyo sho ne tufumba emmere zaffe nga za mirundi ena. Buli omu n'atestingako. Food by Luwi Light, food by Chef Godwin. Ne mutegeera ani amanyi ofumba n'atamanyi fumba. Wama Chef Godwin, Luwi Light agambye jangu tukoleyo akantu. By the way, me, I love being challenged. I love being challenged 100%. Mulaba Mama D we yali ali mu competition nga afumba. Mwalaba we yali afumbira ewali wafaanana. That is what they call a kitchen. Bana baba wozambo super clean. Osaza obutungulu n'osooka n'ojjawo ebikuta. Oyina okujjawo ebikuta n'ogenda n'obisuula. N'asala ennyaanya n'asooka n'ajjawo ebikuta by'ennyaanya n'agenda n'abisuulayo. N'akola green pepper n'ajjamu ebisasiro bya green pepper. Mufumbiro biri different. Byonna obisala omulundi gumu n'omala n'obikuŋŋaanya omulundi gumu n'obiteeka mu kaveera n'obisuulayo. Nye mwagala nnyo ebintu by'oku pretendinga super clean osobola okukwata yana mmwe munneekolezaako mwenja bakwata kabadiya mu kati akamanyiro nkalabe mukasussizza. Temuddamu kungereziganya kuba content creator ababa postingira emmere ng'erimu filters. Tekikkirizibwa. Ebya super clean byabwe tebinkwatako. Kati mujje mulabe ku super dirty. Super real. Real time mufumbiro tuwa tutya. Nyeyo omuntu najja nagamba wensala akatungulu you have to be super clean. Jawe ebikuta bya akatungulu. Babeerawo ng'awaata ate kati emmere y'omukolo. Oli aba awaata ng'ebikuta bya kasasiro biri wali. Oli ow'enkoko aba ali mu gikongola ng'ebikuta by'egikongola biri wali. Oli ow'obutungulu oli anyiga amatooke. You cannot be super clean. Just oba ina making sure nti your food is not contaminated, atogezaako ku maximizinga obuyonjo. That is one thing about food. Naye bya super cleaning emmere gye mutu postingira ya super orange tebikkirizibwa. Okay?
Real is real. Ebyo muddawo super clean. Super clean. Baba Chef Godwin twagiremu tusobola n'ofuna mwaka sente muno. Tukoleyo akantu. Mumpulira. Bampita Luwi iti nzija y'abanene n'abampi. Sizanya. Ne Chef Godwin toddangamu okujja ku mmere yange n'okomentinga super clean. Byosomesa abaana ngo bapostingira bifaananyi tetumanyi oba oli super clean oba toli. Mulowooza making a video is very easy. Because you know the environment you cook in cannot be super tidy. Hey, it can't be super tidy. Naye tobalaga ngeri gy'osala butungulu nze Luwira iti mbalaga nti kati akatungulu nkasaze nkataddewo wali kati nkasaze shape weight size weight gwebyo tobibalaga wabula oyagala kwegereziganya ku Luwira iti ng'okuba bifaananyi chiko super clean chiko super clean chiko super clean chiko super Mwebana mulekerawo tugeraageranya ku bantu. Sometimes you just keep quiet to respect. Esawa where Chef Godwin nga commenting nze. By the way sirimba kanji balage content bakuba bambitavumye oba takoze eki awozeza super clean naye kisinza okunzijjako waya commenting otya super clean. Uyo chef wamwe. Banaye you have to be super clean. See your account here? Yeah. Kati munnaye super clean Chef Godwin. Tulageeko ne ku mmere y'omukolo wooba. Emmere n'ogi editing ennyama n'ebeera ya orange otugamba super clean. Kati fe abamanyi how things are supposed to things ebintu engeri gye birina okulabikamu ebirina okulabika tubimanyi. Should I show you the food? We see if it's not orange and we compare to Luwi lights. Temuddamu twegereziganyaako. We know where to touch. Don't panic. Don't panic. Agitulagira mu kifaananyi chiko. Don't panic. Be very calm. Chiko. And if you make content, I can never comment negatively in Sungangeri. I don't comment. Kubanga ebintu tulina ebintu byetulaba bingi ku nfumba z'abantu antubya mama wanene ng'okozeemu otya naye since buli omu ebintu ebitestinga bulala buli omu ava ku gundi gwe simanya cloud date kombere eri amabina ga nnyoko onja Samira nigoya Samira wano njogera nnyoka n'akazindaalo kako oba ndi mukazigo ka nnyoko komberera amanyi mwe Musayigwa Morris mwaba requesting mwagala kungamba ki mwagala kungamba ku kintu kya super clean. By the way, me I don't comment negatively on people's content. It is very hard. Newe mba ndabe waliwo ekinsuseeko either jakunda bangambye mama bannange no you can never find me insulting. Mama, how are you? I'm well, how are you? I'm okay. Tolekana na Chef Godwin nganze ku mukolo gwange yali bulala. Singawe yali asala akatungulu akasooka n'atuulayo n'akola buli kimu naye abusala lumu n'abusaawo bwonna bisasiro wansi buli kimu super clean sijiraba ground biba birala naye tebaagala biraba. They're just beautifying things. Snapchat oku editing ebifaananyi n'olaba ettooke nga lya orange. I swear I was so surprised. Etoke livalia orange nogamba bannaye amatoke ga orange nzaatamanyi gye bagagula. Ate no mwato kana weevuddeko excited ngogamba ngenda koza Chef Godwin on him reaching the ground. It is something else. It is the same food that we eat. Nothing even. It is the same food that we eat. You find out even in a super clean some people actually just kulaga abantu bituufu bibeera mu ffumbiro awe wali obuzibu. Kati ye waba agenze kumukola katungulu nga wakawasa watulaga mu video asulayo kasasiro wakamu kamu gagenda fumba kgs 100 oba ateka bisala Jeff Godwin atuleka. I have no issues with him, but
there is a way he comments on some people's content n'ogamba kiki kino. He also comments on people's content. I was astonished. They do. Astonished. Ogenda n'obeerawo n'ogamba kati oba abadde ki kati ate super kiriniwo muleetaawo alaga omuntu ekiba mu kiyungu ddala. That is why I look up to Rahim Foods. Tateeka mmere mu edit nga waagifumba. No filter, it comes natural. Wennyini nakulaga nti entula ye yazikutte n'aziteeka mu kintu bawulo oba efaanana ekya nga weeri. Naye nakuterawo akasowaani n'asooka akusettingira emmere n'ogamba oh my god that I will test this. N'ogamba bannaye kano ndowooza wookalya n'omumiro gutukula. Exactly. Obeerawo Let's not comment on people's content. Buli omu akola owuwe kuba ffenna we tutandika okukomenti nga bijja kuba biralamu. And no one has ever mulaba content when what muddles me always is if you want to teach people lwaki obakubira bifaananyi when you have time to record a video of 30 minutes of 10 minutes okuba bifaananyi n'otugamba super clean part twos normally. People do part ones and part twos. Nakulaga nti no part one nakoze bwenti ne bwenti. Naye akulaga nti no seba akakuta tekabeeraawo. Nze me if he's denying, I can show my video ey'omukolo. He was peeling over things down. Everything was down. Buli kimu kibeera nga weekiri. He cleans after kati super clean. Wali asobola nakiwulira. That's how we have to drive life. Ate mu video wamala ozipostinga n'alyoka ateekamu ekinzaali kya filter n'ogamba kiki ekyetuliko. Nze neebuuzaako lumu oba akozesa UCAM camera. I even don't know. Ayina engeri gy'akyusa ekintu n'ogamba oh my god. That I will test this phone. N'olinda ogenda ogiraba nga yemu neeyaffe even sometimes even some things are not tasty as you expected. Tumuleke tetukuba business baby. Mwesonyiwe yesirika busirisi super kilini mwesonyiwe. Jeff Godwin, stop commenting negatively on people's content and mostly when their content is real nga temuli filter nga mumo. Even some of us have a lot omuchere gw'omukolo ng'agenda atulaga ennyama ndaba ya orange. Ngamba how? Natera bangi bagala okukomentinga ku bintu bye naye lwaki basirika and they mind their own businesses. So why doesn't he mind his businesses on other people's content? Just look and pass. Period. If you give a like. If you don't give a like, just pass. Techita bundi yo. Ate olaba nze wendaba ekintu kati nga nagambye nina gwe nalabye afumba fish ngenda kuvayo mufumbe leero nze mbalage fish wabeera nga bamufumbye. Genda ku comment ya muntu woba olabye omuntu alina ensobi gy'akoze what you do genda ku page ye gw'olage engeri gye bakifumbamu oyitewo. Wabula weyegeza super clean simanya fune seppichi yago nga emmere y'omukolo togifumbira mu stainless steel. Nze tolina na right kujja ku page yange kundaga ngeri gye nnina okukolamu ekintu kyange. This is my content and your content is yours. Have your followers, I have my followers. Nze mwamma mugambye muweemu awo we tujja okukakasa who is who in cooking when it comes to cooking. Kyetagana kivulu. Anti kyekyo kye mugambye tuweeyo abantu akantu. Hey! Katulabe oba omuceere gw'opostinga wali oguba super clean. Gunaabenga gwa orange nga exactly nga wagupostinga. Nga bulijjo w'okupostinga kuba kamera zange zijja kubeerawo nga ziragira ddala akaceere oba kali super orange. Sajja yeetereze by the way. I hate someone who comments on other people's content. Biyitawo buyisi. If you give a like, give a like. If you don't give a like. By the way, no. If he had commented on my maybe video, nagamba, it has to be super clean. I wouldn't get offended because people do that. You literally ain't gonna reply. Ne yagenze ku video ya chine chivubuka bachita bacha. Keem Love, he's saying a lot of nasty things. Simanye mere jofumbe eringa B, simanye rabikanga B, and he went there and commented it has to be super clean. Together, you're insulting someone. You're insulting some other people's stuff. Yes. And people have a lot to say about your stuff. Naeva silik. Gwe mere jofumbe ya orange, toke ne bivayo nga bya orange, ebinyebwa ne bivayo nga bya orange, ebijanja ne bivayo nga bya orange. We don't say nothing about it. Atenga ffe tufumba ate ne tutafumbisa birungo bingi nga bye mufumbisa emmere neevayo ng'ewooma nnyo. Nze, let me tell you, I've always told people, I'm a chef. Afumba ku mikolo gy'abantu, afumba ku birthdays z'abantu, afumba buli wamu. Naye nze ebyo ebintu bikooya ate bidraininga. True. Oshegera. Ate engeri gye ndi mukazi mweru. Tosobola genda n'ofumba ku mikolo egy'emidiringanya gya mirundi esatu. N'otavaayo ng'ogubye.
face baya bulaka emikono gigubye amaguru gagubye buli wamu ofunye bi sunburn nze kati nembitekako stop era abantu abamanyi be bampa emirimu Luwi rero ninayo Christmas kugundi yange osobola okujja n'onfumbira nengena n'enfumba ninayo ka birthday obuntu obutagenda kunkunya nnyo oshengera not because we don't know how to do something. Do follow his content for that matter. I rarely do. Ogendo bagende bakebere ne ku bantu abankoppa nga ntandiseewo ebyo ebintu byange mukebere content wabwe yennaali edited ovanga kumbere gye muteekamu smoothena ne surface notolaba surface ya ttooke we lifaanana ng'oljaba lyonna liri smooth nalifuula ye nze wali kinnumanga kufuula ttooke bulalamu ogenda otunuulira ya postinga recently video y'omukolo mbuno omukolo bagwadde bantu bitaano something of that sort but the way I looked at the chicken and I was like abatana bagitestingako be batamanyi at some point you just have obadde ki we nze mnange tewali amanyi tewagenda kunnumba ne wana nnumba he will get nothing from me but at least I have proof that era n'ofumba ofumbisa ekizaali n'ofumbisa ogunzaali obanga akozesezza asante dazininga ttaano akosakana akaredi ne kajjayo envanga zirimu oluyero exactly n'alyoka akozesa 2 in 1 n'azula muli mu nva n'ogamba kikino ate nga at the same time yakozesezza bino bigundi bi ingredients ebya anyways Chef Godwin alikirawo ebintu byakola at some point it's not fun. Some other people are learning from that content and what will they say abaana babifumba ne bitavaayo nga ye waabifumba lwakuba tebamugamba alinde banatandika omugamba naye nze ng'ettooke ndifumba ne litavaayo super ayina engeri super orange nogamba at some point osirika busirisi n'obyesonyiwa n'ogamba nze bulijjo ndaba content we nendaba byafumba nendabamu ebitagize bulungi nembiyitako that is his way of cooking abaayina baayigiriza abaagala okuyiga enjiga ye okitegeera nebyo mulimba abantu bosumba ne bigaana okujja ng'otandika okuvevenga ate oba nandi followings ono nannyamba but after falling into the trap no, we are not attacking him. Musai gwa Morris. Musai gwa Morris mbuye yamujirako nze sibirimu. I've never tasted his food. I've ever tasted his food. Actually, maybe I've never tasted his food very well. Ngandi musesezange nga omanyi gundi ye omukolo weebera but. Gibera stressful. Oyinza obutali oyinza okubeera up and down. But people who tasted no. And ebya super clean nze byen confirminga ke ebyokulya biyinza okuba nga biwooma oba tebiwooma I don't know but ebya super clean singa katungulu yakasalanga yasuulangayo n'abeera super clean omanyi ekiba ku mukolo tulinde wenaafuna kagigi mujja kunvumira ddala ku mukolo oli aba asala nnyama ng'omusayi guttulukuse wali guyiika ebyoya biri wali ono w'obutungulu abusala ow'ennyaanya ali wali azisala obwaki buli kimu nga kiri awo musooka kumaliriza n'ogamba kati ennyama eri mu kutokota olongoosa that is how it's supposed to be done naye kati omuntu afumba ku mukolo watandikira okukulimba mbu it has to be super clean ku by'emmere mbasi kitegeera olaba emmere y'ono omukyala Rahim Foods ngono gwagambye Rahim Foods omucere gwe sometimes guvaayo nga gulina too brown because of camera naye nga wogutuukako naturally gulina kali ka brown akali rich akalungi exactly era ebintu bye ne chips n'ofumba chips ne zibeeramu orange ishi fe ebintu ebimu tubitunuulira nga mubikola ne tugamba kati it is not an attack but you just look upon some other people kati ngaffe ogenda n'otunulira cakes n'otunula cake y'omulala you're not going to go to Zuwena's cakes or anyone's cakes and you be like oba cakes teziwooma I'm going to prefer this cake just because you're working for the company cake za Zuwena ziwooma mwana gwe mpozi nga waba akoze ennene teziwooma ziwooma they are really nice naye kati kyenkuwa example nti osobola ogenda n'otunuulira ebintu ebimu n'okomenti nga n'obeera oba nkugambe nti nobeera too concerned about someone's thing yet your thing is not the same perfect ate era abasinga tulina tastes and preferences ajja beera awo nga Luwi akolera abalala ate abeera awo nga naye ayina ababe so everyone stays with other people kati oba olina abantu b'otandise olinyirira ekirala nze bizinesi y'okufumba eyo ngenda kulwawo okugiddamu si yaakati
so mune gumira joli nze to nyingiri